Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa wszystkich serdecznie na konferencji poświęconej zmianom w egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2022-2023. Ja nazywam się Paweł Nosek, wraz z moją dobrą koleżanką Anią Rokitą poprowadzimy dla Państwa dzisiejsze spotkanie. W programie dzisiejszej konferencji, pozwolę Państwu, że przypomnę program dzisiejszej konferencji, już za chwileczkę zaprosimy Państwa na sesję doktora Śpiewaka, po czym nastąpi krótka 5-minutowa przerwa, po której wraz z Anią Rokitą przedstawimy Państwu główne założenia naszego nowego programu i już mnie korci, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, uchylić Państwu rąbka tajemnicy, no ale nie mogę, no niestety nie mogę, jak to mówią, buzia na kłódkę, język za zębami. Zapraszam Państwa na 19:55, naprawdę warto tam być. Po naszym krótkim wystąpieniu zaprosimy na drugą sesję dzisiejszego wieczora, na sesję dr Moniki Cichmińskiej. Planujemy całość zakończyć o godzinie 20:45, a już jutro otrzymają Państwo od nas e-mail wraz z linkiem do materiałów z dzisiejszej konferencji. Będą Państwo mogli pobrać certyfikat, nasz informator, a także nagrania i slajdy z dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, no myślę, że jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to jest wszystko. Dlatego nie przedłużając, oddaję już głos doktorowi Śpiewakowi, a Państwu życzę fantastycznych wrażeń. Dziękuję. Bardzo dziękuję Ci, Pawle. Dziękuję, Aniu. Ja rzeczywiście nie przedłużając przechodzę zgodnie z tytułem sesji na angielski, chociaż może to się jeszcze po drodze odrobinkę zmieni, to jeszcze zobaczymy. So I'll switch to English and first of all I just want to check that you can hear me and see me well. So just give me a quick signal in the chat. Wonderful. Loud and clear. Fantastic. Okay. Right, and so I'll move on straight away and remind you that in this title, the title of my session, there are two key components. One is, of course, the difference between the current Matura 2015, let's call it that way. I'll make it specific in a second, versus the upcoming format of 2023. But the real essence of what I want to give you in the next 45 minutes is the subheading of this title, which is changes that really matter in your classroom. In other words, this is not if you like, a fast reading of the current Informator 2023, but rather an attempt to single out the things that, as far as I'm concerned, and our team of experts are genuinely significant from the perspective of what will be going on behind the proverbial classroom doors of yours, and how it will impact on what you do with your students. Before we move into this part of the session, I just want to make one thing clear, sort of out of academic interest and given the fact that there's been quite a lot of confusion surrounding dates and documents and names of these documents, I just want to remind you that what we are looking at effectively is two informators, two guides published by Centralna Komisja Egzaminacyjna, and the two refer to two core curricula, the one which is still obligatory and the one which is effectively entering the system. So my first little task for you is to just look at the dates that are missing on this slide and remind us what they are. I kept one of them going, which is for Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego 22-23. This one was published this year in March of 2021. What about
the remaining 3 dates. The previous Informator, when was it published, and which core curriculum was it based on? I can see 2013, and this refers to core curriculum 2012, absolutely. Okay, and the one here is published in 2021 and refers to which core curriculum? 2018, absolutely. Okay, so I'm glad that we got this out of the way. I'll put it up on the slide just in case. So those are indeed the 4 documents rather than just the 2 documents. Why is this important? Because of course, whatever we read in any of the 2 informators crucially is based on stipulations in the core curriculum. I hope that that having got this out of the way, we can move on to the program proper. And I have 3 essential parts of the session today, which is I'm going to look at the level of challenge on the one hand. I'm then moving on to examine key changes in the format of examination tasks, and if time allows, I'm going to also look at some of the changes which, to our mind, have relatively limited impact. However, they've been talked about rather a lot in the preceding months, so perhaps it's also useful to have those in place. So I hope that this is a good program, a good agenda for the upcoming 45 minutes, beginning with the level of challenge. And when it comes to the challenge, I hope that this much is fairly clear. I think if you know, unless you have been unconscious for the past several months, it was very hard not to have heard that generally speaking, there is a sense of requirements going up. Am I right? I hope I am. But what is more interesting, I think, is looking specifically at how those requirements are indeed being upped in view of Informator 2023. So the first thing, of course, is the overall upping of the level defined in common European framework terms, which, as you can see in this slide, which will go up by about half a level, or in the case of receptive skills of reading and listening comprehension, by 1 CFR level. So instead of the current B1 at basic level, we are going to have the new exam pitched at level B1 plus or B2 for reading and listening, and proportionately extended level from B2 to B2 plus or C1 for extended level, and finally for the bilingual level, Matura dwujęzyczna from the current C1 to C1 plus and C2 for reading and listening. So that, of course, is an overall sense of level, but this of itself, of course, means relatively little unless we look at specific manifestations of the level. So if that is the case, I would like to offer 4 potential ways of making the overall level relatively higher, or the overall level of challenge relatively higher. And those concern longer texts, richer vocabulary, even more grammar, and more open tasks. Of these 4, it's interesting that when one thinks higher level, more difficult exam overall, it's tempting to think that all 4 are going to be
manifested in the new exam tasks. And this is the first moment where I would like to look at the requirements in Informator rather critically and suggest to you that of these four, we indeed have signs and numerous signs of text getting longer, vocabulary getting richer, and the number of open tasks being increased. However, and that's quite interesting, when you look at the list of grammatical structures, there are in fact no significant changes at all. We've looked at the list in the current Informator and compared this one by one with the new one, and the conclusion is that in fact, except for one completely insignificant stipulation, the two lists are virtually the same. It is interesting to me from at least one perspective, which is that if one indeed is claiming, as Centralna Komisja Egzaminacyjna does, that the overall level of language, which means środki językowe, is going up, it should normally result in some sort of advanced grammar structures entering the field. And if they don't, does it perhaps mean that the list as it was given in Informator 2013 was simply slightly overdone, to put it very mildly. But the fact remains that in strictly grammatical terms, the two exams are virtually identical. So that is one thing perhaps to take away from the first 10 minutes of today. Now, of the remaining three parameters, I'm going to show you in a moment that they indeed are manifested quite significantly. And there will be one extra challenge or one extra facet of the new exam, which one can read off the new Informator, which I would also like to bring to your attention. I can see in the chat that some of you are saying too low grammatically. I beg to differ here. From my perspective, it is very different on the one hand to look at what the list can be potentially, and quite another thing to see how much of these structures can actually enter the actual competence of the learner and can be displayed in his or her reading or writing ability. And this has been researched for years, and I think the result is quite consistent here, that if you like, the language for display on the one hand versus the language for the actual communicative competence are two different features altogether. So this is just to refer to the comments in the chart. Now, let's look at those longer texts. Texts indeed are getting longer, and they are getting longer, if you like, in all sorts of places. So let me put those places together for you. The first is in the listening part, where if you look at the amount of time allocated for listening, it gets extended from the current 20 minutes to 25 minutes for the basic level, and from 25 minutes to 30 minutes at extended level. So this is 5 more minutes of listening to the texts before attempting to do the listening tasks. The same goes for reading, where texts get extended, as you can see, from the current range between 900 and 1200 words for basic level to something which resembles the current extended level, does it not, which is between 1200 and 450 words for the new basic level. And as you can see, proportionally for extended level from the current 1300 to 1600 to 1600 up to 1800 words. The last
area where we see longer text, slightly longer text, I should add exactly, is in writing. And again, the change takes place at the basic level from the current 80 to 100 words to the new limit of between 100 and 150 words. This particular change will have significant impact when it comes to reading and listening, especially, and I will come to that in a moment when we look at specific examination tasks. But to continue this sort of bird's eye view of those changes, I just want to register one little extra something, which is that those longer texts in writing will also be the effect of the introduction of, if you like, a double barrel type of bulleted instruction task, which is exemplified in the slide at the moment. I will read this in Polish, so you will occasionally get bullets which read something like: skąd dowiedziałeś się o tej imprezie i jakie były warunki udziału w tym biegu? We will comment at the end a little about how those are going to be graded, but the fact remains that in effect you may have a chance to convey not 4 bits of information as it was the case now, but up to 5 bits of information because of those double bullets, so as to speak. So this is the parameter of longer texts. The second important major change has to do with richer vocabulary. And when one looks in detail at the sample texts in listening and in reading, I think it is fair to conclude that the vocabulary will get significantly more sophisticated, particularly at the extended level, at least if you treat the lexical level of those tasks provided in Informator 23 as characteristic of the new exam. And 3 examples that I've listed from the extended level of listening tasks, items like circumnavigate, longitude, pacing anxiously, that I think gives a sense of the kind of level of sophistication which is a characteristic of those texts. But to only restrict this to if you like, the items that one needs to comprehend would not really give a full picture, because, and this is quite important, because you will also find this lexical richness, if you like, when you look at what a student will need to do with vocabulary items. And a good example is this task, which again is a small segment of a listening task at an extended level, where, as you see in the input, the student hears his task was to visually document, which needs to be paraphrased into he was responsible for taking photos, where we have a rather deep lexical and also grammatical change combined. And that is characteristic of something which the director of Centralna Komisja Egzaminacyjna, and as it happens also one of the authors of the new core curriculum, Dr. Marcin Smolik, amplified quite heavily in his recent address at Kongres Edukacji, in which he was giving his own interpretation of the key rationale and also the key changes in the upcoming Matura exam. He spent a significant amount of his time talking about the fact that, if you like, the major change, as he sees it in the new exam format, is increased focus on what he called przetwarzanie
językowe or deep processing in English, and this in his mind is manifested in a number of exam format tasks, and also in the types of micro operation, the types of micro operations that the student will be required to do, which brings us, I think, rather smoothly into this third major type of change, which is the increased number of open tasks. Of course, those open tasks also mean that in order to successfully solve these tasks, the student will have to demonstrate an increased level of competence when it comes to processing information. As you can see in this particular one, so far at basic level, open tasks were restricted to the writing task only, and at extended level, apart from the writing task, we only had one open use of English task, whereas in the new format of the exam, both at the basic and at the extended level, we are going to have at least one listening task, which is open, one reading task, which is open, and one use of English task, which is open. And of course, on top of that, the writing task as before. The interesting thing here is, and this is again something that Dr. Smolik amplified in his current lecture at Forum Edukacji, at Congress Edukacji, is the fact that in a sense this increased number of open tasks is something which the student herself or himself in a sense is already used to, because of course they used to be confronted with them at examen ósmoklasisty. So if you like, it is a logical continuation of the fact that those open tasks got introduced in examen ósmoklasisty, and in Dr. Smolik's interpretation, the change perhaps is more a change for the teacher than it is the change for the learner himself or herself. But the fact remains that even at basic level, they will have to get confronted with those tasks. And why is that so? Well, again, Dr. Smolik emphasized this rather a lot, referring back to the 2018 version of the core curriculum. And this slide, which of course we are not expected to read, and I'm sure many of you have already seen this in the original text of the core curriculum, there is a significant block in the core curriculum which lists individual micro skills pertaining to the skill of language processing. And this is, if you like, the excuse and the benchmark for the authors of the new exam tasks when it comes to drawing on the specific set of micro skills which are going to be featured in those tasks. So I think it's important perhaps to take a joint look at both what the stipulations in the core curriculum are and what the format of those tasks actually is. So I hope that you agree that it does feel quite a bit more challenging, particularly at the basic level, compared to what we have been used to. But since I am about to finish my first section, I would like to add this little something that I promised at the beginning, and the little something which it only completes the picture is the fact that on top of all of those extra requirements, there is one extra something, and that is that the total number of items also gets increased quite significantly from the current number of 40 to 48 test items at the basic level, and from the current 37 to 47 test items at extended level. And the reason is, just to recap, that
there will be at least one extra reading task and one extra use of English task, plus some of the current tasks are extended by 1 to 3 test items, hence the total number. In other words, a student will have to cope with quite a lot more, and this is the final thing, and to top it off, the total length of time allocated to do all of this remains unchanged. In other words, if you calculate, the lengthened texts, the increased number of words that the student has to produce in the writing part, the amount of time that the listening part will take, the number of tasks overall, taking specifically into account the fact that some of them are open tasks and they require significantly more processing time. I think that the overall sense of increased challenge is more than justified. That at least is the way that we see it here at Macmillan, but I wonder how you see it. Since it's very hard to have any kind of meaningful discussion in the chat with the hundreds of people watching this, I thought that this would be a good time to give you a chance to actually have a say in this session. And why don't we do a little poll, general poll here, using, I hope, the familiar Mentimeter format. Okay, so if you could please either scan the QR code that I am showing on the screen at the moment, or if for some reason you find this difficult, I'm going to give you a version, a direct link to this particular quiz in the chat. Just give me a second. Okay. Here goes. I'll put it in again. So either go to, and it's the same link. I just hope that you will be able to copy it, or scan the QR code. I will give you a second or two to do that. And in a moment, I will switch us over to Mentimeter to see what sort of impressions we have got around the country about these changes. Okay, I hope you are ready, and I will move on. Okay. I hope that you are busy voting, and in a moment we will be able to see that. Let's see. Okay, that's what Poland is thinking. Okay, I'll give you a little more time to take a look. Okay, so I think we have a fairly clear sense of what it is, which is that, yeah, indeed, it's harder, but I'm very glad that you're saying this, but overall manageable. There are quite a few colleagues who are worried, as you can see. Second place, most of my students won't cope. I hope that in a moment we will be also giving you quite a bit of a helping hand, and few people, I'm not surprised, few people are saying that changes are rather cosmetic. So I think that we have an overall sense of what 2023 will bring. Thank you very much for that. I think I will stop sharing. I think most of you have already managed to have your say. Thank you very much for that.
and let's have the presentation back on. Okay, super. And I will now move on to examine the key changes to do with specific examination tasks. And at this point, I have a little suggestion for you, which is that with your permission, I'm going to switch to Polish for the next 10 minutes or so. The reason being that, of course, all of these tasks, specifically their instructions and names as given in Informator, are in Polish, and it will be rather clumsy to be sort of doing an auto translation along the way. Is that okay for you? Am I not excluding anybody? Let me just quickly check. Okay, super. Right, so przejdę na te 10 minut na polski i zwrócę Państwu uwagę na jedną dosyć interesującą kwestię. Otóż jeśli wczyta się w Informator, to jeśli chodzi o te typy zadań, dostajemy dosyć interesującą i zdaniem wielu frustrującą sytuację. Otóż wprawdzie tych proponowanych typów zadań jest bardzo wiele, ale jednocześnie Centralna Komisja bardzo zastrzega się, że to nie jest w żaden sposób lista pełna i wyczerpująca, że mogą znaleźć się w arkuszu egzaminacyjnym zadania spoza tego repertuaru, o ile tylko one realizują zapisy nowej podstawy programowej, a co więcej, jeśli ktoś jest naprawdę ciekawy tego, jakie te zadania będą, to obraz pełniejszy uzyskuje się wówczas, jeśli spojrzy się nie jedynie na Informator z jednego języka, na przykład z języka angielskiego, ale także na informatory z pozostałych języków, bo tam mogą się znaleźć również typy zadań i rzeczywiście tak jest, my tę pracę domową wykonaliśmy, które to obrazują jakiś rodzaj standardu osiągnięć, który jest zapisany w nowej podstawie programowej dla języka nowożytnego. No to jest oczywiście sytuacja raczej niekomfortowa i pozwoliliśmy sobie nieco Państwu pomóc, to a propos właśnie tej helping hand, o której mówiłem, i w publikacji, którą miałem przyjemność współprzygotować wraz z moją znakomitą koleżanką dr Karoliną Kotorowicz-Jasińską, a którą to publikację w wersji elektronicznej utrzymają Państwo w materiałach po tej konferencji, przygotowaliśmy dla Państwa taką swego rodzaju ściągę. I w tej ściądze w szczególności wypisujemy Państwu przy każdej części arkusza, oczywiście z podziałem na poziom podstawowy i rozszerzony, zarówno te zadania, które rzeczywiście zostały zilustrowane jakimś przykładem w Informatorze, jak i te, które zostały wyłącznie w tym Informatorze wymienione, ale nie zilustrowane, a w dodatku jeszcze w paru miejscach, co uważni czytelnicy tego naszego przewodnika z pewnością wyczytają, pokazujemy Państwu informacje, które znaleźliśmy na przykład w Informatorze do języka francuskiego czy do języka włoskiego. Więc mam nadzieję, że zachęciłem niniejszym do lektury tego materiału i to, co będę Państwu pokazywał w tych następnych 10 minutach, właśnie ma taki układ jak zasadnicza część tej części merytorycznej w tymże naszym przewodniku. Więc jak to wygląda w konkretach? Otóż jeśli chodzi o sprawność rozumienia tekstu słuchanego, to mamy przykłady dwóch nowych typów zadań w Informatorze, a mianowicie uzupełniania formularza i uzupełniania tabel, zaś mówi się również o możliwym zadaniu, ale się go nie pokazuje, na pytania otwarte do tekstu lub do tekstów. Jak powiedziałem, przykładu tego zadania po prawej stronie nie mamy, ale mogę Państwu pokazać, przypomnieć, bo myślę, że wielu z Państwa już ten Informator widziała, na czym polegają te uzupełnienia tabel w przypadku poziomu podstawowego. I tutaj zwracam Państwu uwagę, że mimo, że to poziom podstawowy, to ilość szczegółów, z jaką może musieć zmierzyć się zdający, jest całkiem
pokaźna, sporo liczebników, numery telefonów, odpowiedzi na pytania typu gdzie, kiedy, co i tak dalej, co myślę, że jest to pokazane dosyć wyraźnie w tych właśnie dwóch zadaniach. Jeśli chodzi o poziom rozszerzony, to mamy do czynienia z przykładami nowych zadań na uzupełnianie zdań odnoszących się do tekstu lub tekstów, bo to może być więcej niż jeden tekst słuchany, i także uzupełnienie formularza, a mowa jest również o zadaniach na pytania, gdzie trzeba będzie odpowiedzieć na pytania otwarte do tekstu lub do tekstów. W naszych materiałach nie uwzględniamy matury na poziomie dwujęzycznych, od razu mówię. Zrobiliśmy dla Państwa tę analizę na te dwa główne poziomy egzaminu. Tu jest przykład tych zadań otwartych z poziomu rozszerzonego i tutaj właśnie dla tych z Państwa, którzy chcieliby mieć taki naprawdę pełny obraz, tu właśnie są te zadania, w których oprócz ich układu pokazuje się też ta naprawdę zaawansowana leksyka, więc jeśli chcieliby Państwo przyjrzeć się tej zaawansowanej leksyce, to bardzo warto przyjrzeć się transkryptom do tychże właśnie zadań. To jest kwestia słuchania. Teraz jak wygląda reading? Reading jest tak naprawdę bardzo ciekawą sprawnością w świetle tego nowego egzaminu maturalnego, bowiem jak Państwo widzą, pojawiają nam się nie dość, że zadania oparte aż na 4 tekstach, 4 różnych tekstach na poziomie podstawowym, to również zdarzają się nam zadania, w którym do tego samego zestawu tekstów mamy 2 różne zadania. Jedno zadanie zamknięte, a drugie zadanie otwarte. Ciekaw jestem, czy Państwo na to zwrócili już uwagę, wertując Informator. Zaraz pokażę Państwu ten przykład i jeszcze z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że wśród tych wymienionych, ale niezilustrowanych mamy także nowe możliwe zadanie na pytanie otwarte do tekstu lub do tekstów. Przykład obiecany to są te 4 różne typy tekstów, to mogą być bardzo różne rzeczy, infografiki, maile, krótkie wiadomości, ulotki, dialogi, jak widać. I do tych 4 różnych tekstów uczeń, tutaj przy okazji jeszcze pozwolę sobie odwołać się po raz kolejny do tego wykładu doktora Smolika, bo doktor Smolik podkreślał w tym swoim wykładzie bardzo, że powód, dla którego tych typów jest tak wiele, to również zapis w podstawie programowej, który zwiększa przynajmniej potencjalnie liczbę kontekstów i typów tekstów, z którą powinien radzić sobie uczeń kończący szkołę średnią, więc ten aspekt różnorodności bardzo mocno został przez niego wyartykułowany. A to jest przykład tego zadania, to jest takie dosyć już słynne zadanie 6 z Informatora, w którym, jak Państwo widzą, mamy najpierw pewien blok o charakterze zamkniętym, a następnie jeszcze tekst z lukami, które zdający musi uzupełnić, czyli do tego samego tekstu 2 różne zadania. Reading na poziomie rozszerzonym, jak Państwo widzą, wyglądałby tak na pierwszy rzut oka może jako mniej zmieniony. Mamy tutaj 2 zadania do jednego zestawu tekstów i też jedno zamknięte, jedno otwarte. Zaraz Państwu pokażę przykład. I nowe zadanie na uzupełnienie streszczenia do tekstu. Oczywiście fakt, że to streszczenie tekstu tego się pojawia, to jest kolejny objaw tego, o czym mówiłem wcześniej, jeszcze w tej części po angielsku, czyli tego nacisku na przetwarzanie językowe, czy na deep processing, jak pozwoliłem sobie to przetłumaczyć na angielski, które jest zdaniem też twórcy i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tą kluczową zmianą dotyczącą tego nowego egzaminu. Jak to wygląda w przykładzie? Ja tutaj nie pokazuję Państwu samych tych tekstów, bo one są niesłychanie długie i nic na tym slajdzie praktycznie nie byłoby widać, ale właśnie warto podkreślić, że te teksty do czytania muszą być bardzo długie, skoro, jak Państwo mam nadzieję pamiętają, liczba wyrazów w tych tekstach ogółem zwiększyła się o nawet 300 w stosunku do obecnego
limitu. I jak Państwo widzą, przykład takiego zadania, po lewej części slajdu mamy te kilka pytań zamkniętych, a po prawej stronie jeszcze jedno zadanie do tego samego zestawu tekstów, w którym to trzeba dokończyć te 4 zdania i te luki należy uzupełnić oczywiście z jakimś elementem parafrazy, gdzie widzimy po raz kolejny kwestię tego przetworzenia językowego. A tu przykład tego wspomnianego wcześniej streszczenia tekstu, w którym to autor pozostawił kilka luk i te kilka luk trzeba następnie uzupełnić pewną określoną liczbą wyrazów i to jest kolejny przykład tej umiejętności globalnej przetwarzania, nazywanej także, jak Państwo doskonale wiedzą, mediacją językową. Przykładów tego mamy w tym informatorze aż nadto. Kolejny bardzo ciekawy blok to jest ten blok na znajomość środków językowych, w którym to mamy cały szereg nowych typów zadań, zwłaszcza na poziomie podstawowym, co jest oczywiste w świetle tej naszej pierwszej części, bo jak Państwo pamiętają, właśnie w tym poziomie podstawowym został wprowadzony cały ten blok zadań otwartych, których do tej pory w ogóle nie mieliśmy. I tak mogą to być zamknięte zadania na parafrazę, ale także otwarte zadania oparte na tekście lub na zdaniach, w tym na przykład zadanie z lukami, transformacje językowe, gramatykalizacja i dosyć już chyba słynny set leksykalny, którego przykład zaraz Państwu pokażę. I teraz uwaga, jeszcze kilka zadań, typów zadań tylko wymienionych, ale nie zilustrowanych, więc łatwo je pominąć wzrokiem, a myślę, że warto, żeby Państwo o nich pamiętali, czyli zarówno zadania zamknięte na wybór wielokrotny na zdaniach, takich nie było do tej pory na poziomie podstawowym, jak i zadania otwarte na słowotwórstwo, zwracam uwagę, i także zadanie otwarte na częściowe tłumaczenie na poziomie, przypominam jeszcze raz, podstawowym. Przykłady tego wszystkiego. Po stronie lewej te zamknięte zadania na parafrazę. Po prawej stronie przykład tego zadania na tak zwany set leksykalny. Ten set leksykalny w przypadku poziomu podstawowego charakteryzuje się tym, że mamy 2 zdania, nazwijmy je inputowymi, w których istnieje luka i ta luka musi być uzupełniona jednym wyrazem. Jak Państwo za chwilę zobaczą, mamy odpowiednik tego zadania na poziomie rozszerzonym, ale nieco trudniejszy, bo tych zdań inputowych będzie, jak zaraz zobaczymy, nie 2, ale 3. Więc to jest use of English na poziomie podstawowym. A jak to wygląda na poziomie rozszerzonym? Otóż na poziomie rozszerzonym mamy w informatorze przykład tego właśnie zadania otwartego na set leksykalny z 3 zadaniami do uzupełnienia, ale uwaga, podkreślam, bo to nie jest takie łatwe do wyczytania, mamy także wymienione zadania otwarte na słowotwórstwo, w tym wyrazy do przekształcenia podane w nawiasach i zadania otwarte na transformację bez słów kluczy. Więc zwracam Państwu uwagę na wszystkie te typy zadań, a nie tylko te, których przykłady w informatorze mamy. I ten set leksykalny to takie, może przy okazji możemy zrobić sobie ćwiczenie wspólne. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli tego przykładu, to może pobawimy się teraz wspólnie. Jaki wyraz jest potrzebny? Tak, wyraz account oczywiście w pierwszym przykładzie, a w przykładzie drugim wyraz enter oczywiście i w przykładzie trzecim wyraz rough. Tak. I przy okazji zwróćmy uwagę, że chociażby na tym przykładzie rough, jeśli spojrzą Państwo na te 3 zdania inputowe, to widać wyraźnie, że twórcy egzaminu znaleźli sposób, żeby odzwierciedlić tutaj pewne takie mikrosprawności zapowiedziane w nowej podstawie, jak chociażby znaczenia przenośne, bo oczywiście rough z jednej strony tutaj nam kolokuje z wyrazem skin, prawda, ale z drugiej strony mamy morze wzburzone, sea was rough, prawda, no i jeszcze właśnie przenośnie rough
draft, prawda? Czyli ewidentnie wyraz rough, ten przymiotnik użyty w 3 różnych sensach, także bardzo jest to jasne wskazanie na to, w jakim kierunku te nasze wysiłki zmierzające do poprawy kompetencji leksykalnej mogłyby zmierzać. I co? Może czas na drugi quizik, skoro pierwszy nam tak poszedł. Bardzo jestem ciekaw, co Państwo myślą teraz z punktu widzenia samych uczniów. Czego oni będą się Państwa zdaniem obawiać? No właśnie tutaj też widzę kątem oka, że na czacie też ta dyskusja się toczy, więc zobaczmy może tak jako grupa, co myślimy. Bardzo proszę zeskanować kod QR numer 2. No może zamiast odpowiadać na czacie, to zobaczmy, jak nam się to pokaże za chwilkę na grafie, jak Państwo będą mieli okazję zagłosować. Ja jeszcze na wszelki wypadek pokażę Państwu też bezpośredni link, jeśli ktokolwiek miałby kłopot z wejściem do tego quizu, to ja może wkleję, bardzo proszę. To jest, jeszcze raz to zrobię na wszelki wypadek, żeby Państwu nie uciekło. I ja przełączam się już na ten quiz, żeby zobaczyć, jak Państwo głosują. Czego się będą obawiali? Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie to w quizie. Chyba nam nie pójdzie, bo się nie chce przełączyć. Chyba już Click Meeting nie wytrzymuje ale spróbuję jeszcze raz. No niestety najwyraźniej coś mi się tutaj przy drugim, przykro mi bardzo, ale chyba tego nie zobaczymy, bo klik nie pozwala mi w tej chwili z jakiegoś powodu opuścić tej prezentacji. No trudno. Przykro mi bardzo. Ja rezultaty tego quizu jednakże i tak Państwu zamieszczę w slajdach, które Państwu będziemy udostępniać. Zrobię po prostu screen z tego głosowania i mam nadzieję, że wspólnie sobie to będziemy mogli zobaczyć. A tymczasem może zmierzając powoli do końca, I will switch back to English as promised and finish off. This is an interesting comment from Isabella now, who says that a lot of those exam types were once familiar at the sort of English department level rather than upper secondary school. That is indeed an interesting comment. You could also trace some of those task types in various international exams, like ESOL exams, for instance. So that is indeed a perceptive comment. Thank you very much. Okay, so things which I will register very briefly, just so that you have a full picture. A minor change of no major impact is the removal of the true-false task format, which I think is interesting to note, but I don't think it's going to change very much in the way that you actually approach your spoken or written input texts. I can't imagine anybody suddenly omitting the true-false tasks just because this particular format is not featured in the upcoming examination. The second and minor change, mind you, is the fact that there are a few percentage differences when it comes to the weight of individual parts of the exam. But I stress once again, I don't think this bears to any significant degree on what you actually do. I can't imagine anybody suddenly, teaching writing less just because it's going to be worth a little more or a little less. So I think it's only, if you like, an administrative change, which, as I say, bears no significant impact. And perhaps last and really least is small changes to the marking criteria for writing only at
basic level, mind you. And this is again a moment where I would take issue with what Dr. Smolik said in his lecture at Congress Edukacji. He used those changes here, for instance, an extra point in treść, and as a sort of basis for claiming that the new Matura continues to put emphasis on transferring the message, but I think it's a really administrative change. I can't imagine you doing anything different with your learners just because they are getting an extra point for communicating the message of what they need to write. Same for the small, but again, to me, not a significant difference when it comes to the number of points allocated for zakres środków. We've already examined that. I think other parts of the exam are those where this will have significantly more to do with what you actually need to do with your learners. So this is, if you like, an overview, and that's what I promised, having the 45 minutes rather than the whole day. So I hope that you will indeed mind the overall increased level of challenge, then you will zoom in on those new exam tasks in particular, given the fact that the learners do deserve to be familiarized with that new format, and you will basically ignore things which are perhaps talked about in other places, but which will bear no significant impact on our classroom strategies. That's almost all from me, except perhaps for three final things that I would like to bring to your attention. The fact that the oral exam will be back in 2023, after the fluctuations of this year and most likely the next year, is significant to me because it will reinstate this crucial productive skill also when it comes to the new exam. The second important thing is that the cutoff point, the pass-fail, will, again, as far as we can tell at the moment, will be brought back in 2025. So, not an immediate concern from the perspective of the first administration of the exam, but something to bear in mind at the back of your head. And perhaps last but not least, there is, of course, the possibility of having the requirements modified, i.e. reduced to a certain extent, and if this were to happen, it will be announced no later than the end of the current school year. So we will, of course, be looking out for those changes and new announcements. If they should happen, we will, of course, be informing you as soon as possible, as has always been the case when it comes to the Macmillan expert team. So that's all that I was able to squeeze in the time that I had. So thank you very much indeed for listening and for being so active in the chat. I wish I could have been more active responding to some of those questions, but you know how it is with hundreds and hundreds of colleagues in the room. This makes it quite impossible. So good luck from me and all of our fellow experts at Macmillan. Thank you very much for all the thank yous. Thank you for being part of this session, and over to Anya and Paweł, and of course the rest of the experts, and especially Dr. Cichmińska after the break. Thank you very much once again.